Their neighbors called them Maguzawa, a people of no religion, a derogatory reputation they earned when they ran from being Islamized in the 19th century. Over the years, however, the Maguzawas became Muslims, but the name stuck with them. Incidentally, the name has not been the only source of pain for this Hausas sub-tribe. Two events affected the future and destiny of these people forever. The first was an evangelistic campaign. Before the crusade, which was organized by the Brethren, that is launching into Zaria City, it was never told that Zaria City was bombarded with the gospel, like it happened that year. And it was like the Lord opened up the city. Since that time, more work had continued to be done. Fueled by a passion sparked off by a bunch of National Youth Corps members, a program set up by the Nigerian government to rebuild Nigeria at the end of the Nigerian Civil War. Young Christians in Zaria, northern Nigeria, knew their lives would not be worth much if they did not impact that Islamic neighborhood. Following this, Calvary Ministries was born. The second event was a conference. Our quest towards Maguza people actually started when I went for the National Congress on Evangelization that was held in 1975 at University of Ife. It was during this Congress that an exhibition highlighting the unreached people group in Nigeria, majorly in the northern part of Nigeria, I noticed Maguzawa as one of the people groups, and that they live around Funtua area. So after the conference, I went back to Zaria, and we went one Saturday with a brother, Evangelist Joseph, to look for these Maguza people. And we searched between Funtua and Beningwari. And then we found a village. It was a market day. We stopped there and we started to preach to them. And after the preaching, 4 men gave their life to Christ. Since then, Calvary Ministries, a cross-cultural missions agency working among 54 previously unreached people groups spread across 25 countries in Africa and the Middle East, has engaged the Maguzawas, seeking to bring the love of Christ and decency of humanity to them. At the time of the initial contact, though the people needed the gospel, it was also obvious they needed something else. The Hausa community years back was very, very bad, like in a warm situation, which normally it is during the farming season where they need to be agile and active. That's when this warm sauce coming from their body. And you find somebody not being able to farm at all during the farming season. That means the next season there will be poverty and hunger. But Calvary Ministries was not yet in shape to address such issues, except to solicit for clothing, medical supplies, and even food for these people from Christians in the big cities. Though such intervention provided some respite during the hunger periods and also in the area of healthcare, it did not go without some drama sometimes. You cannot use anything, you see, to cajole the people to become Christians. Typical example was our work in Maguzawa field, precisely Bango village, when we started with the Maguzawa people. Before Raymond got to the field, we were going on a weekend type of evangelism. But we discovered that even the people we are going to, you go the following week, you will discover that most of the things you've discussed with them, they have forgotten about it. And so there was need for a missionary to be on ground to really have a day-to-day follow-up. Through it all, and after 2 decades of hard work, a strong, virile church now governed by indigenes has emerged and is indeed having a massive impact among churches of whatever background in the northern part of Nigeria, especially through a dry season discipleship training program that she runs. It's a school that holds every dry season for many years now. And the Lord has so much used this school to train, disciple, and
raise leaders for some churches and used this place to raise missionaries. However, as this spiritual progress was being made, it became increasingly needful to address the socio-economic challenges of these communities. At the point at which I entered the Hausa community work that we did, some time ago, we discovered that the people have actually been stretched, economically. What I mean by that is that the same farm that they have been cultivating for ages, of which their forefathers cultivated, passed over to another generation, is the same farm they are still cultivating, and it's actually almost as we could say is a dead land. And it's this same farm they use to every other thing they have to use, to cultivate for everything they need. So, and then at the same time, their children that were helping them to cultivate these lands, they've all gone, many of them have been enrolled to school, since all of them are beginning to see that there's a need for their children to go to school. And so they have been enrolled in school, and they have less hands to work with them. So the parents also have to use part of their other year produce to get people to farm for them. So they've been stretched so much, and we have to think of how can we help these people to sustain themselves, especially when it's getting to the rainy season where they have to start again. And then we thought of having a cooperative society where they could have fertilizers at cheap rates, and then they could revolve that fertilizer, and then after the harvest they pay back. They pay back the same amount they have collected without any addition, without anything on it. So we did that for them, and it began to help them gradually. Faramayan, a village of about 2.5 hours of bumpy motorbike ride to the nearest medical facility, and whose only grocery store is a Fulani merchant who comes around once a day on a motorbike, was a typical picture. I hope you don't mind. Abubuwan suka fara lokacin neman ilimi din nan, mun so ilimin nan kamar ni, to muka nemi hanyoyin da za mu sami ilimi din nan ba mu same su ba, amma daga baya muka dan rika samu ta hanyar addinin da muka shiga, sai muka dan samu ilimi din kaɗan na Hausa namu. To har yanzu muka gane cewa kuma muna dan tura yaran in mun ga hali, muna dan kai su wasu makarantu haka domin su yi ilimi din, kuma mu kanmu muna da bukatar mu sami ilimi din nan ya ci gaba a gare mu. Sai fannin tattalin arzikin ƙasa, shi kuma muka daɗe muna neman hanyoyi wanda za mu samu ana taimaka mana domin mu ga cewa arzikin wannan gari ya sami ci gaba. To har yanzu wannan shine muna bisa kan hanyar nema, amma cikin taimakon ubangiji to mukan dan samu hanyoyi ta wurin yan uwa suna taimaka mana, muna dan samu ci gaba wajen shi. Sai dai maganan kiwon lafiya dinnan, wato samun lafiya, to shine wanda muna shan matsalar shi har yanzu, domin bamu da wani asibiti kamar yadda na faɗa ɗazu. Bamu da asibiti, bamu da wani kemis a nan, to muna da buƙatar wannan. Idan mun sami a ce ko da akwai wani kemis wanda za mu aji a nan, muna buƙatar shi domin in abubuwa sun faru cikin ƙwararren lokaci za mu samu taimako ta wurin haka. Indeed, the villagers knew that life can be different and look forward to any kind of change. In ana bukatar canji kuma wani lokaci ai rashin lahiya in ta yana kawo matsala, ba yadda za a yi tafiya, wani lokaci ba za mu a samu mashin da ba sai an nema wahala. Shi ne ce in a ce za a samu canji irin wannan, ya abin da ya zama to ai mu za mu ji daɗi, za mu zama a canza yahin muna so. In most places where Capro had planted churches, the villagers and especially the members of the churches have come to appreciate the need for education, nutrition, good health and hygiene. Therefore, the Community Health Development, CHD, a program to multiply these efforts in the community, was started. From natives, we find people who are
who have the concept of a servant heart and the desire to improve the lot of their own people in their heart. People who see that they could see their situation, the poverty situation, and see there's a way forward which they could do on their own, mobilizing their own people. That's the concept of the training. And in the training, we teach them how to use many tools of the participatory actions, learning actions. Participatory learning and action, participatory rural appraisal, and all those together were put in place to train. Kafin wannan lokaci a wurin ko kuma a wannan yankin namu na wannan ƙauyen akwai matsaloli iri-iri. Akwai rashin lahiya, akwai talauci, akwai damuwoyi iri-iri na rayuwa. Amma tun daga lokacin da muka sadu da shi Dr. Cash wato Francis, shi ne ya yi ƙoƙari ya koya mana yadda za mu iya mu yi ƙoƙari mu taimaki ƙauyen da muke a cikinsa. Tun daga wannan lokaci ne da taimakon Ubangiji Allah da irin ƙoƙarin da muka yi, abubuwa suna canzawa. Wannan zancen talauci yana ragewa, zancen rashin lafiya shi ma yana ragewa. Idan mun dube shi a da akwai rashin lafiya sosai, amma yanzu abubuwa suna ragewa, rashin lafiya yana ragewa, muna samun jin daɗi a hankali saboda wannan aikin wanda muka koya daga wurinsa. Amma ka wannan abun farin ciki na sosai yadda abubuwa sukan sake a ƙauyen, kuma dukkanmu muna jin daɗi kuma muna murna akan wannan abubuwan yadda suke sakewa. Dan idan ma ka duba za ka gan ko da yake baka san yadda abin yake da ba, amma inda a ce ka san yadda abin yake da yanzu za ka san cewa kai lalle gaskiya mun samu canji sosai, kuma haka nan muke ƙara sa zuciya canjin da za mu samu nan gaba ma zai wuce haka. Don haka gaskiya wannan abun godiya ne sosai. Gaskiya mun gode saboda abin da Ubangiji ke yi, mun gode. A cikin unguwan nan mataye suna da matsaloli daban-daban saboda rashin sani. Amma tun daga lokacin da muka sadu da shi Dr. Cash Francis, shi ya koya mana yadda za mu iya mu koyar da su, suka samu suka ci gaba, abubuwa sun yi sauki, kuma muna samun ci gaba. A da a cikin wannan unguwa tamu muna da wahalu da matsaloli iri daban-daban, amma tun lokacin da muka sadu da shi Dr. Francis wato Cash, an koya mana abubuwa daban-daban waɗanda za su amfane mu kuma su gyara karkaran mu, ƙauyen da muke, wanda zai taimake mu a cikin sauran matayen da muke aiki tare da su. A yanzu a cikin wannan unguwa idan kaga sauran mata da yaran su, abubuwa sun canza ta dalilin wannan saduwa da shi Dr. Cash wanda muka samu da shi. Gaskiya garinmu da unguwanmu yanzu idan ka zo zaka ga sakewa a cikin su sauran mataye din da yaran garin su. Mun gode saduwa da shi Dr. Cash. This is how some of the villagers in Kwatankomawa have seen the work. Ni a lokacin da na fara haihuwa ta, ina haihuwa barkatai, ya'ya kusa da kusa, dandana. Amma lokacin da aka koya min cewa akwai hanyar da za ta taimake ni game da haihuwa da nake ta yi dandana, aka nuna min cewa akwai hanyar da zan yi allura domin in tsare iyalina, domin in ga koshin lafiyarsu, domin kuma in ga ɗagawarsu. Da shi yaro na Isiyaku, tsakanin shi da ɗan uwan shi na samu shekara 4 ranar na sake haihuwarsu. A ta wajen wannan amfanin allura aka koya min cewa ni ma kaina zan ga lafiyar jikina da kuma ƙarfin jikina, da kuma su yarana yadda zan lura da su, da kuma kula da su, da kuma koya musu abubuwa da dama da za su taimake su. Na ji daɗin wannan allura kuma ta taimake ni. Gashi yanzu ina da ƙoshin lafiyata da ƙarfin jikina duka. Gashi nan ina da lafiya a cikin jikina, yarana ma suna da lafiya sosai. Gaskiya na gode, wannan hanya ta taimake ni. Ni ce na tashi zan yi girki na. A da yanda nake yi, na samu shinkafa ta da wake na zuba su cikin tukunya. Ba abin da zan sanya musu. Daga gishiri sai manja in ya samu in sanya. Sai in dafa ta haka nan ta dahu mu ci da ni da iyalina. Sai na samu koyin cewar in samu kayan miya
tumaturi, abin da ya sauka da kifi na gina jiki zan haɗa. Sai na ga haka ne. Muna ci yana mana amfani a cikin jiki, jikinmu yana samun bambanci a da. Sai kamar kunu yadda zan yi shi, kamar yadda zan yi kunu, zan niƙo dawa ta haka nan a inji in zo in sa rariya in tankaɗe ta in sa tsamiya in dama ko siga babu in sha. Sai aka koyar da ni cewar in soya dawa, in sami gyaɗata in soya, in samu waken suya in soya shi, in haɗa in niƙo su in riƙa damawa, za su zama mana amfani a cikin jikinmu. Kuma na ga haka ne. Muna sha yana sa mu kyan jiki, yana mana amfani a cikin jiki, jikinmu dai yana canji ne amfana mu a cikin jikinmu. Sai wanke-wanke na a da in zan samu ruwa in zuba kayan wanke-wanke na in wanke, in tsame sai in aje. Sai na samu koyin in samu omo na in sa shi ruwa